Hello, Guy. How are you? Nice to see you again in this tutorial for the mathematics language. السلام عليكم حبايب. سعيد جدا بلقائكم مرة ثانية في هذا الدروس في من الرياضيات المبسطة والأساسية لغرض زيادة المعرفة وزيادة ومساهمة بسيطة متواضعة لأعزائنا الطلاب في كل مكان بالعالم. قد يكون هذا العرض له من الخصوصية البسيطة is specialist for the presentation as actually to give more support in order to stop to struggle between any difficult or any problem with the mathematics لإيقاف صراعات الصعوبة وصراعات الآلام في فهم و حل مسائل الرياضيات في مختلف الأمور. نرجو دعمكم لهذه القناة لغرض الاستمرارية، وكذلك نحن نرجو أن نكون قد نصل إلى أشياء طيبة وعرض طيب، وأي ملاحظة أرجو أن كتابتها سواء بالتقديم أو بالعرض أو بالصورة أو بالصوت في الكومنت مع دعم القناة، وشكرا لكم. الدرس اليوم هو الكارتيزن كورديننتالز اللي هو الإحداثيات الديكارتية. أخذنا الكوردينتس، أخذنا الانستريتس، أخذنا الجراديانز، بقت الإحداثيات الديكارتية. and we are learning in the part 1 and part 2 and part 3 as so many method or so many item in the algebra mathematics as a string line equation string line. في معادلة الخط المستقيم أخذنا كل التفاصيل المتعلقة بها، لم يبقى لدينا إلا الإحداثيات الديكارتية وما هي معلوماتها وما هي صفاتها. كارتيزيان كورديننتالز هي عبارة عن إحداثيات الديكارتية. هذه التسمية جاءت نتيجة for the name of the scientist mathematician scientist in the France as in 1637. He discovers this point in the graph in order to know about what is the meaning about the what is the difference between the long and the width. هذه التسمية جاءت لاسم العالم الفرنسي نوبل ديكارتي اللي ولد عام 1637 لغرض معرفة وقياس الفروقات على المحاور السيني والصادي أو على محاور X و Y الذي يمثل الطول والارتفاع، على المحور، وتوزيعها على شكل نقاط تكون على شكل ثلاثية الأبعاد. إذن the Cartesian coordination as a three dimension shape in the graphic, as a three dimension shape in the graphic. In this definition about what is the meaning of the Cartesian coordinatal, this is depending about the same as Father Franz mathematician of this is Filippo Reno Dicarti, realize of the point on the grid واللي حدد قيم النقاط على الجرايدز decorating through up the system 1637. The Cartesian demarcation of the point of the half the dynamation كما قلنا إنها هي عبارة عن ثلاثية الأبعاد، نقاط ثلاثية الأبعاد look like this X, Y, Z, three dimension, 3 point, the three numbers of or number or the coordinatal نقاط أو حروف أو أرقام. Specify the signing for dimension from the answer of the along of the Y, X,
and Z axis respectively. هي عبارة عن نقاط كما قلنا ثلاثية الأبعاد تقع على المحاور السيني والصادي أو الإكس أو Y. قد تكون sometimes positive، قد تكون sometimes negative, maybe sometime negative or positive in the grad. That's why we'll be see this is explained this about this shape. Cartesian coordinates about again also using two coordinates to mark a point، هو تحديد أو وضع أو تأشير النقاط على الجراف by how far، كم هي المسافة أو الارتفاع أو البعد، ما هو البعد، أو how far up أو ما هو الارتفاع أو مسافة الارتفاع أو مسافة العرض. Far for the up and far of the destinations. So look like this about this shape, as we have this is grade as y, x is divided to this is for 5, 5 isn't 5, 10, and this is here 5, 10 or 15. Here this point he's putting in here as maybe is 11 as a 5, 11, 11, 5 as this, 12, 5 this, 12, this 12 in x axis and 5 in y axis. This, the long about this from this 5 to this one, 12 centimeter. How is the long this as a 12 centimeter? How is the far as is the 6 centimeter? That's why we are showing here in the axis, y and x axis. That's why we know about this decoration. This النقطة الديكارتية اللي تكون محورية بين المسافة في الطول والمسافة في الارتفاع في المحاور الX والY. That's why here this is point 12, 5 putting here, and this is long this as 12 here to there, and the highest is this one from there to there. So the point for point is the 12 unit along, this is 12 unit alone, and 5 unit up and 5 unit up, 5 unit up, from here to here as a 5 unit up. First we learning how to fix point on the chart. كيف يمكن أن نضع أو نقوم ببلوت النقاط على الجراف. هذه نقطة مهمة، كيفية توزيع النقاط على الجراف، على الشكل أو على الشارت. This video help you to show how you are doing this. I hope to looking carefully and see how we are plot the point on the graph. I will be see we are here so many like this shape we are to measure it, this point, and this the chart with drawing x and y axis. Now you divide it depending about the high numbers and low numbers in order to make measuring about this. You see this y and this x, we are measuring for the point. Now you plotted the point, -1 and -2. You see? We draw the line in between the point in order to see. You see this is the as a 1.1, this is the shape, or this is the point for that gradient. We go again to show this video is very important in order to describe view. We need now to put the plot the point in the graph. This as a shade,
and now we are drawing the y and x axis, and this 0. Now this point I see which is the low point here and which is the high point here. In order to put it in the line, I divided the line depending about this point. أنا هنا قسمت الخطوط الإكس والواي على من النقطة الأكبر والنقطة الأصغر على الأرقام. أكبر رقم عندي شقد وأصغر رقم عندي شقد، قمت بقياسه. فعندي هنا أنا أكبر رقم هو 3 وأصغر رقم عندي -1 اللي هو اللي تحت يكون negative always. That's why I am now I am all drawing the line between the point. الآن أرسم أو أوصل النقط مع بعضها. أصل النقط مع بعضها حتى أجد النقطة أو البوينت الديكارتي اللي موجود هنا اللي يمثل لي ثلاثي الأبعاد. النقطة اللي هي تمثل ثلاثي 1.1. That's why this is the graph. هكذا يتم رسم graph. In the Cartesian, this is coordinated. This is I explained it. Perpendiculars on one another with another starting unit length on both axes, length and width between the axes. Here also we have this is shape. He shows us about this is quadrant, this is quadrant, this is quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. مربع الأول، مربع الثاني، المربع الثالث، المربع الرابع. هنا لدينا نقط متباعدة على نفس المحور س على محور X وتتقاطع انتسبت تتقاطع على المحور Y. وهكذا عندنا النقط هذه موجودة في النيجاتيف as a minus X and there also minus Y. هذه التقاطعات هي عبارة عن رسم بياني للنقاط الديكارتية. النقاط الديكارتية 2 3 and A على نفس المحور. Show the coordinate of the different point. نقاط مختلفة. reading this for you in order to understand more. I explain this point here, what I do it there, and this is graph. A different point within a two dynamation. This dynamatical, this number dynamatical, this number as a Descartes point. Here and there is drop on this way. This long and this high. This long and this high, this 2 point in the axis line. System with the axis convergently labeling as a X horizontal, X as a horizontal, and Y vertical, and Y as a vertical, عمودي وأفقي, is the distance per gravity of the Y axis. المسافة اللي هي تحدد الآن نقطة A. هذه المسافة اللي موجودة من نقطة باء أو النقطة 2 3 إلى نقطة A، النقطة المعلومة أو النقطة المراد قياسها. The second is the distance about this for that X. It is X's value. Note that the direction from the original is also important, as this will dynamism whether this value of X and Y are positive or negative. قد تكون هناك كنقطة B، النقطة اللي هي عادة تكون في نقطة بنقطة negative because لأنها واقعة على ال X down, also this point, this X down meaning minus axis, and this is positive axis, and this is Y, positive Y axis, and this is negative Y axis. We said before this is the 4 quadrant. This is 4 مربعات في البيان. هنا تحدد هذه النقاط كما هو موجود هنا. هذا ليس سؤال وليس example، هذا بس فقط للتوضيح. This is just only for explanation about how is you put 2 points in the X and Y axis to measure it, to get the value about this A, what is this A, and what is the value of B. Just only this showing about how you are
do it. And you can more experience, you can go to the website and search about the corticental about for the x and y axis. The left, right, horizontal direction called x. كما قلنا في المثال السابق الخط اللي ذاهب إلى اليسار إلى اليسار يعني left, right, horizontal, this horizontal like this x axis. And the up and down vertical عموديا direction is commonly as called y, is called y. The graphic is contained from the y and x. So this x is going like this and this. Y is going up and vertically and down. So put them together on the graph. How I put this in the graph? Like this. Y and X. I putting in the graph, this is peppers. I drawing there and this 0 cross between Y and X axis. This negative, this positive, this positive, this positive, negative. So what about negative value of X and Y? What is the meaning the negative? In order to more understand or more knowledge for the coordinate, you must know about where is, how we do, how we are draw, how we are drawing to complete it and completing between the 2 points in order to do this. That's why we must know about what about negative value of x and y, meaning ما هي القيمة الموجبة أو السلبية ل y and x. Just like with the number line, we can also have negative value. Again, this for a negative start at 0. The negative start at 0 and head in the position direction. Upside position, the negative is become like this, down as negative is become like this, left as a negative for x and down for the y as a negative. Starting from 0, from the right positive, from the up positive, from the left negative, from the down as a negative. في الشارت عادة النقطة الرئيسية أو نقطة التقاطع المحاور الإكس والواي هي في 0 point 0. no قيمة لها، ليس لها قيمة because هنا لا يمكن أن تكون لها قيمة لأنها نقطة تقاطع المحورين الإكس والواي. فأي امتداد إلى اليسار هو سالب، وأي امتداد إلى الأسفل هو سالب، وأي امتداد إلى الأعلى هو موجب، وأي امتداد إلى اليمين هو موجب. لذلك the negative x going to the left, negative x is going to the left, and the negative y going to the down كما شرحنا وكما قلنا. هذه مجرد أساسيات شباب، رجاء للانتباه عليها لأن مهمة جدا حتى نعرف في الدروس السابقة، لأن ما راح نشرح عليها الدروس السابقة. هذا الدرس سوف يكون هاي 3 أجزاء هي عبارة عن تعريفات وطرق استخدام أو مفاهيم اللي يتكون من عندها أو تتكون من عندها الإكويشن سترينج لاين اللي تتكون من عندها معادلة الخط المستقيم. كل هذه الأجزاء هي عبارة عن فهم مكونات وأساسيات معادلة الخط المستقيم. ماذا نعني في M، ماذا نعني في B، ماذا نعني في C، ماذا نعني في Y، ماذا نعني في X، وماذا نعني في الإحداثيات الديكارتية اللي قلنا هي 3 نقاط أو أكثر من نقطة
تكون ثلاثية الأبعاد هي عبارة عن تشكيلات بين النقاط المتوزعة على الجرافت لغرض حسابها وبيانها. في هذا الشكل هناك لدينا مجموعة نقاط موزعة على هذه النقطة. عندما نقوم برسمها، هذا هو الإكس وهذا هو الواي. النقطة الأولى 6 4 اللي هي 6 يعني عندنا رسم هو like this exactly. For example 6 here and 4 here like this we drawing there. And this نقطة -6 4 this -6 this x and this y. This start for x and y. This -6 here, -6 and 4, you see same quarters. And here 6, 4x, 6, this 6, and -4y is -4 here. And this -6, -4, -6, this here, -6, and -4. This now we are drawing 4 point, this point as a 0. Any point there is as a 3 dimension for the Descartes process. 3 dimension. What is the 3 dimension؟ ما هو مفهوم ثلاثي الأبعاد؟ الشكل الثلاثي الأبعاد. We are 3D and we are 1D and are 2D and are 3D. Cartesian coordination can be used of the located point in a 3 dimension as in the example. Like this, you see. This is the point as 2, 4, 3. This point here as Cartesian coordinatals. هي هذه النقطة اللي تسمى نقطة أو الاحداثي الديكارتي. الاحداثي الديكارتي هو توزع النقاط أو تمركز النقطة في شكل ثلاثي 3 نقاط. Here you are using as located 3 dimension in the example. هذا الشكل هو يمثل لدينا نقاط هنا 0 0 0 ولدينا نقطة هنا x و y. هذا خط الإكس اللي يقطع الخط الزيرو زد، فعندنا A B C Z سوري X Y و Z. X Y و Z اللي هي تمثل هذه النقطة. هاي النقطة هي 2 و4 و5. هي عبارة عن مجموعة نقاط موزعة على الأحداثيات. So many. This is 3 point as surplicer to putting in the plotted, and this is graph, and this point as the Descartes coordinates. هذا الشكل يمثل لدينا فقط هو إحداثية ديكارتي للنقاط 2 و4 و5. 2 و4 و5 هي عبارة عن قياسات مسافات للطول والمسافة في الأرض. Here the point 2 4 is showing in 3 dimension Cartesian coordinate. 3 dimension Cartesian dimension. شكرا لمشاهدتكم، ونرجو أن لا تنسونا بكرمكم بالاشتراك بالقناة وتفعيل جرس اللايك للاستمرارية. وهذا آخر موضوع في موضوع المعادلة الخط المستقيم. This is the last part for the equation string line. I hope to understand and I hope to make practice in the website or see so many exercises, and will be continue in the next video or next lesson for the solve so many question in the equation string line. Thank you for watching. Thank you so much for you.